Good afternoon, ladies and gentlemen, dear guests and participants. I'd like to greet all of you on behalf of Vasconia Architects by Thomas Schinker, the international city planning and architects company. It's a great pleasure to meet you at International Academic Conference for Masters and PhD students on Economics and Management, supported by Minister of Economy, Minister of Education, Azerbaijan State Economic University, Ganja City Executive Power, and the Pasha Holding. Today, we are participating in this workshop with Thomas Schinker, the head of Vasconia Architects International, Ayten Mirzoyeva, the vice president of Vasconia Architects, Rafik Mirzayev, the representative of Azer Devlet Lahiye, and me, Tural Novruzov, the head of Vasconia Architects Baku office. It has been a privilege for us to work on master planning of Ganja city since early 2020, together with Azer Devlet Lahiye as its international partner. During more than 1 year of work on the project, we have discovered fascinating opportunities of Ganja to grow more and reveal its hidden gem to international community. We are talking about the city, which is the hometown of well-known poet and the philosopher Nizami Ganjavi. And this workshop is dedicated to Nizami Ganjavi year. If you closely look at the conference title, we talk about Nizami Ganjavi and sustainable development. How the city of Nizami can achieve sustainable development and at long horizon. From our perspectives, a good city planning and master planning plays a major role in paving way for planned and sustainable development. Preserving the city's historical roots and the beauty and identity is a major factor in the terms. Aligning with the conference and workshop goals, we will talk about branding Ganja city from master planning perspectives. Today, we talk about the city, which is strategically best positioned at South Caucasus. The city, which is stated on traditional Silk roads throughout history. The city, which had poetess as Mahsati Ganjavi, who was mastering not only poetry, but in chess as well. At that times, we rarely saw such talented poetess in Europe. And of course, we will talk about hometown of Nizami and the opportunities of branding Ganja city at international level. There are many advantages of Ganja that we can list on long page. However, aligning with today's main workshop topic, that how Ganja can be branded, we definitely should get meaning of what's city branding. So city branding is about developing international recognition of the city based on its identity. And when we talk about branding Ganja, we talk about developing branding strategy on its identity and the perspectives born on its identity. The aim of branding the city is turning a city from location into a destination. Moreover, the goal is to attract global audience to the miraculous city by right branding. Good branding can assist in making cities desirable, just as bad branding can assist in making cities undesirable. While some cities have prospered over the years globally, some haven't. A city must have good qualities in order to brand itself successfully at global arena. But a myriad of factors are involved in branding. Cooperative efforts between residents and government are one of the key factors in determining the branding potential of a city. Brands evolve, and the cities that survive have managed to evolve. Progress and technology have become both friends and enemies. Strategists and planners are working at a feverish pace to rebrand cities or to brand a city that's never had a strong brand in order to create a community where people will want to live. City planners are spending millions of dollars in brand investing. If a city is to be considered a brand, it must start with the brand's most important characteristics, its most fundamental properties.
This means that a good city must have the following. It should offer attractive employment. It shouldn't have a duly expensive in relation to wage. It should provide good and affordable housing. It should have reasonable public transportation. It should have good schools and recreational facilities, and it should have a reasonable climate. As we can see from the analysis, city branding is long-term and integrated activity. Coming back to our core profession, I would like to give floor to Mr. Thomas Schinker to share his thoughts on branding Ganja as international architect and master planner. Mr. Schinker, greetings to you again. Since you're working on the master plan of Ganja for more than 1 year, and as a chief architect and city planner on the project, what characteristics exactly you discover when working on Ganja master planning that can indeed help brand the city? What's the specific identity that we should focus on branding Ganja? Please. Well, thank you for introduction. Ganja has a history of more than 3,000 years, and the city was built on several sites. And when we consider Caucasus to be the center of the Silk Road, we can consider that Ganja is the center of the Caucasus. And it is therefore a historical, cultural, spiritual center of the region. And therefore, we have to adopt a very humble approach when trying to reveal the great history and heritage of Ganja. When we look at the city with a fresh eye, without any knowledge about its great cultural achievements and history, we will have to admit that the city is fragmented and a rather city of contrast, where we find great monumental spaces mingled in between low-rise settlements and punctuated by industrial spots within the city center. And analyzing this existing city and understanding its complex pattern is like looking at a patchwork of ancient patterns with ornamental layouts. So working on this complex historical urban pattern is like repairing a carpet, trying to restitute its beauty and coherence. But we doubt that it will be possible to rebuild the historical cityscape that once presented the stage of Nizami's great, wonderful poems. Therefore, we have to accept to live with a fragmented city and the city of contrast. But we have to focus on the potential and the grandeza to re-give dignity to the city and to gain a kind of a splendid and prepare a splendid and bright future. So Ganja will be able to reconnect with its great history. And as Ganja always has been a city living great tragedies and overcoming these tragedies by coming up with a great cultural, spiritual, and wealth and economical growth, we consider that this is a city that has been always a city of innovation, culture, trade, and exchange. And so we think that preparing the future will be the best way to reconnect with its great cultural heritage. Thank you, Mr. Schinker. So actually, based on international experience using comparative analysis, how Ganja can be successful in branding its assets? For instance, Amsterdam, Paris, Helsinki brand their cities to grab more international visits. How Ganja can be successful in that sense to reveal its heritage to a destination city? Well, Ganja doesn't have to look far abroad. It can resource itself from its rich cultural heritage and the past. And therefore, this rich history
is the seed for the future growth and the fertile soil to grow and brand the city. The focus should be on revealing the great past and make it visible again within the cityscape. The historical city with its low-rise, street-oriented lifestyle is therefore, and its pocket garden, its wonderful trees, this very unique cityscape is one of the main heritage that has to be protected and should be made visible for tourists and for as well the citizens as well, because this is a different lifestyle. And the new master plan is actually focusing on a more healthy lifestyle, a greener city, and improve the relation to the surrounding villages and the region. And living in Ganja will be again pioneering a sustainable, eco-responsible and healthy lifestyle. This can be an attractive alternative to the overcrowded and congested and stressful bigger cities. Therefore, fresh air, untouched nature and clear water are resources nowadays that have a very great value. And this can be a kind of a new way, a new urban lifestyle, where we have a kind of living in a metropolitan environment while enjoying great natural resources. Yeah, perfect. So that's perfect. And that's what I understand, like, that's the strengths of the city. If you understand from SWOT analysis in general, like if you put the Ganja case to SWOT analysis in the direction of branding, that's the strengths we see, and that's the assets, that's the richness of the Ganja. Exactly, I agree. And in your, Mr. Thomas, like in your work, like during the last 1 year, in the master planning work, are the key points that would you like to make a presentation shortly, like to show like what are the key points we're focusing on Ganja in general, like through PowerPoint or I mean, are they like the key points you would like to present, or shall I follow up on the questions? Thomas, you're muted. I think it's important to see Ganja not as a sole city, but we talk about a region, a metropolitan region, as we say in France, with its different cities from Naftalan, Goflas, Gazak, Goigel, Goranboy. So there are different cities, and each city has its own identity and a rich history, and as well a kind of focus where it can develop and enrich the whole region. So the mid-sized metropolitan city with its wonderful landscape will provide a living in a region and not living in a city. And its identity is as well that it's an affordable city, and has we have to work on business opportunities. So we have to invest in human capital, and one of the master plan targets is the idea of a new tech campus, where we bring together synergies between new tech entrepreneurs, smart business, startups, and new tech community. And this combined with research community will be striving the whole region, and will be creating a hub where really we can create a kind of a new future for Ganja, focusing on sustainable and ecological and new tech growth. And already these opportunities, it's for a young generation, Ganja can offer, therefore, opportunities that you will not find in other cities in the region. Exactly. Actually, when we're talking about the fourth industrial revolution, the soft power, technology, IT, artificial intelligence, then we understand, like, since technology, like bringing everyone closer, it doesn't depend on the location based. So Ganja has this power to keep the young generation in the city, to provide information, to provide employment as well. And considering that Ganja is a healthy city, it's purely healthy city, then it's probably the right location for the youngers to stay in and use technology for the employment and for the startups, for the jobs.
Absolutely right. Absolutely agree. And Mr. Thomas, I have one more question. So in general, the way that the brands work for a city is how these qualities are projected by word of mouth, public relations, and in some cases advertising. These attributes must be based on something substantial. The city must be a livable city. There must be an attraction to individuals. How do you envision to turn Ganja to livable city, like to offer opportunities for young generation to satisfy their desires, their needs, and their wants? We know there's a lot of branding by I would say advertisement. And I think Ganja should focus on what Albert Schweitzer said, leading by example. So we should really focus for Ganja to create a city, animated city. Density and mixity allows us to create an intense and attractive cityscape. And combined with green and healthy city approach, green garden, playgrounds, we can create very attractive neighborhoods within the city. And this is what we are focusing on. So to create a city with spaces, public spaces that can be appropriated by the citizens and will provide a kind of a promotion by itself, by the showing the example of a new way of a new urban lifestyle. And therefore, we think it's a great opportunity. And that's why the master plan is so important, because it will create and it will change even the existing neighborhoods by interconnecting and creating a great coherence between all the different districts and integrating green features, green corridors that will allow a kind of a very sustainable, but as well walkable, pedestrian and bicycle lines will allow a soft traffic in a safe green corridors away from the traffic of the cars. And we think as well that there is a need for public transport. And so we will enhance and provide public transport that will change the city and as well the way citizens experience in the daily life the city, because we will be able to interconnect with a kind of a green lanes and nicely refurbished streetscapes, different parts of the city. Yeah. Mr. Thomas, actually, I have lots of questions to you. There's lots of questions coming up when talking about branding for people, to branding the cities, branding the places in global life. There are tens of thousands of factors playing the role. And but we have very limited time because other participants need like to collaborate. But do you have? Would you like to make a presentation, short presentation on the findings or the key points of your works that currently you are doing in Ganja, that we can go through very quickly, and then I will jump to discussion with Ayten Mirzaeva. Thomas, you are muted. Yeah. Yes. Okay. Quickly, I will try to. So we see Ganja as one of the cities in between. I don't know if you see my screen. Yes, we see. Yes. So the Silk Road is definitely one of the driving elements of the development of the whole region and of Ganja between Asia and Europe. And the whole region with all its different cities. So we have to work on the interconnection between all these different cities. And now as Ganja is getting even a more important role with the new liberated territories of Karabakh, so this is the real metropolitan city that will allow Azerbaijan to develop and to kind of balance the development in Azerbaijan from Baku to Ganja. And we see that Ganja was a
quite a successful story for the last 100 years, and it was growing fast. But we have a kind of stagnation from the late 1990s till today that is due to the many conflicts and especially as well a kind of a reorientation of the role of Ganja in the region. And as wonderful Ganja looks in its outskirts and with wonderful monumental spaces, we have to deal with the problem of uncontrolled urbanism. And so it's not too late to strive for a city and to really create clear limits between the cityscape and its landscape. And this is what we will focus on in the master plan, to create quality spaces within the city and allow a growth and as well to refurbish. And this way to activate the great cultural and historical heritage within the city. And as well to integrate green gardens, greening of corridors, interconnecting the different parts of the city, and to create sequences that allow to innovate the dense historical tissue, and to create spaces, playgrounds, gardens for infrastructures, and as well to create a city to grow with a business district, with a kind of a very important development for a business center, for conferences and exhibitions and fairs that will allow to further develop the economical region of Ganja, the Ganja-Gazakh region. The campus, Nizami campus, as an international campus, can be as well a kind of a opportunity to bring together the research community and the new tech and startup community, and this way invest in human capital and to bring and keep the human capital in Ganja. And as well, last and not least, that we will develop further the Ganja as a kind of a transportation hub in the region with international airport, railway, and very important as well motorway interconnecting Baku with Tbilisi. And therefore, Ganja will definitely have a kind of an opportunity and maybe a free zone close to the airport. Yeah, Mr. Shingo, thanks a lot. Actually, there were main keywords. Actually, I just picked from your the presentation. We talked about strategic location. We talked about facilities, amenities. We talked about business district. We talked about cultural center. We talked about startups and high techs and the transportation out between Georgia, Tbilisi, and Baku. That are the key elements that helps for branding a city, which can facilitate living for the local young generation and also for the other people living in other regions of Azerbaijan or globally that will be happy to move to Ganja. There are the attracting elements that you mentioned, that they are the works you are doing actually in your master planning for Ganja at the moment, and that are the directions, strategic directions you're considering, which are fascinating and amazing indeed. Thank you very much, Mr. Thomas. I have to jump follow up with Mrs. Ayten Mirzoyeva, but there are lots of questions. If we have time left at the end, I'll come back to raise other questions as well. Thank you. Today, dear participants, today we have Ms. Ayten Mirzoyeva, the Vice President of Vasconi Architects on branding. Welcome, Ayten. It's a pleasure. Hi, it's a pleasure to meet you at this conference. Absolutely, pleasure is mine. And I believe like your international experience in branding, in general branding. I know that you have enormous work experience in place branding, hotel branding, the brand of equities, and city branding, which is a very, very central topic of our discussion today. Actually, city brand is a valuable asset. We know, like it helps, like for the country, for the region to develop in general. And my first question is coming like how the city could obtain the reputation that it deserves. Moreover, it's said that the image is a more important factor in developing a city brand. What kind of image Ganja should communicate to global audience in that sense? Well, it's a great point. And since you already started this great introduction about Ganja's background and with Thomas
vivid explanation about how the Ganja is going to look like in the future, hopefully, with all our support and help. So we don't have to mention and say how metropolitan region is that, the entire Ganja and the Kazakh region. And this is the key point we have to remember and comprehend and express ourselves to international audience. By nature, the patrimony is a heritage that we transform to the future generation and in general to global audience. The Heritage and Civilization Association's mission is to comprehend through educational approach, bringing together different backgrounds from the different skills, like starting from the students, engineers, photographers, diplomats, writers, fashion designers, entrepreneurs who share the skills, experience available to public in the various fields. That's our main mission focus. So to comprehend everything all together, we are truly creating that, as Thomas and yourself mentioned, that a true human capital, where we're bringing all the brilliant minds, innovation approach all together. That's the vision of Ganja. So the world needs to hear what's the real human capital, where all the history reflects the future, and it was a tool of the youth and the future generation and the current ability to work together. Ganja is the greatest balance. And we know historically, Ganja represents the greatest symbol of the balance. So we bring the history with the greatest transformation to the future, and keep this as a massive symbol for our, not international audience, but to our own nation. The main thing is here, having everyone all united, but the same passion to stand for a heritage protection and work in a link with the international audience needs to be a joint effort throughout. Yep. First of all, as a nation, first of all, we have to acknowledge several essential elements. How important to have a mutual respect and tolerance, respect for culture and heritage that we have in Ganja and generally in Azerbaijan, respect of dignity of human diversity, social responsibility, solidarity, and mind openness on the world. Will be an easy step to comprehend to the world about Ganja. Show this as a perfect showcase. Yeah. Well, culture has its own deep meaning as a tool for development of creative activities, which move the social economic progress of the place. The scope and quality of activities aimed to promoting cultural diversity of place is well incorporated in the main community for sustainable city development and needs to be supported by local government and of course, and businesses. So that should be the key message spread about the new vision of Ganja. Thank you, Ayten. Very great points actually, and especially the first point you mentioned about human capital of Ganja. If you look back to the history of Ganja, we see Nizami, which is actually aligning with today's topic. Nizami, like 8 centuries ago, who became a poet, a philosopher in the world actually, with their research in the United States and Asia and everywhere. And is well known. And we're talking about the human, the capital of Ganja, who raised 8 centuries ago. And today we were trying to learn more from his vision, his views, his thinking about the world. And when we think that Nizami never left Ganja. No, you're so right. And Nizami never left Ganja, and how modern he was at the time when he was creating and writing and linking and educating from not only from philosophical part, but from every element. And the sad part, we have to keep the Nizami identity in us, and just to make, of course, the link from the past and just a very diplomatically transitioning to the future and showing how it should be our toolbook to learn from the past and be as like just a daily exercise, how we can integrate that in our daily use. That's, you're absolutely right. And that's a perfect example, should be the face of Ganja. Yeah. Thank you. And that what gives argument for us that in the future for branding the city, the human capital will stay in the center of the branding. The young generation, they will stand for like branding the city through their skills, their knowledge, their historical genetical backgrounds coming from Nizami. And that's what we see as a complex approach to branding. And of course, the other elements you mentioned about the
the values that the residents of the Ganja carry, they're all the amazing points that help for branding. And I think there's also argument, the second question coming up from my side, it's often argued that branding the cities is a cultural diplomacy. And how Ganja can be branded through cultural diplomacy. I mean, we understand that Ganja has a lot of cultural, historical heritage. It still keeps them. And probably, I don't know, what cultural diplomacy can be played on to brand the city. I love this question. As we always say, just perhaps it's not us, even like Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So cultural diplomacy, it's mainly we are referring to education. If you bring the strong education platform and show the nation how educated and wise we are, so just protecting heritage for peace, creating a road for peace and education, developing international artistic and cultural educational program, and then make it again the center of this and the starting center of this Ganja city as an opening gate to the beautiful Silk Road, and bring education as a key aspect at becoming each of us and our youth and the future generation ambassador for our local heritage, and perceive its inclusion in a wider reality will be humanity's world heritage. That's the main mission of cultural diplomacy, which has been expressed and will learn through UNESCO, and the same way just we're trying to pitch in the United Nations as well, making education as one of the key tools to promote Ganja, showing the wise city and positively challenge in international audience, bringing phenomenal events together and forums and for youth. And at the same time, why not to create a biennale and for the South Caucasus, making the starting point Ganja, because it's very international destination, and combining destination with a culture. We have international airports, so we can really link the easy accessibility coming from our healthy neighbors, like from Georgia, from Turkey, and just bringing, enhancing all this great craftsmen that we have in the region, and also bringing all the Azerbaijan artists, the same international artists for the every 2 years activities for the Art Biennale. This is also important to us to think about creating the perhaps craftsmanship school, also for getting the education for true fashion with authentic reflection, and just a couture school, and just linked to one of the international schools from the worldwide connection, and bring the great creative directors, designers on board to educate now our future generation how to make this Ganja more affiliated in the terms of the culture, art, craftsmen, and a destination to visit without any hesitancy to Azerbaijan. Yeah, thank you, Ayten. These are actually essential points in branding. As you mentioned, all of these elements helps to bring all elements, the components together to make a complex approach. Exactly. And I have one more question, Ayten. It says, how important is tourism in terms of branding cities? What makes people want to visit a city or stay or to live there? According to World Tourism Organization, in 1990s, we saw international tourism growing at average rate of 4.3%. In 2000s, we saw the rate was 7.4%. And in 2020, it surged actually, it reached 1.6 billion, and the revenue coming from the tourism globally is $2 trillion. This is a big news for cities everywhere. Tourism creates jobs in hotels, restaurants, consulting, transportation, training, helps businesses in retail environment. And intangible benefits also are associated with the fact that investors prefer to go to a country or a city with which they are familiar, which the city they know. If the investor is not familiar with the city, with the place or location, usually they don't pick the
location for their business. How tourism can help in branding Ganja city? And I know that you have very like rich international experience in hospitality, hospitality brands, and yes. Definitely, Tural. You know that in the branding, everything interlines together. So we cannot just drop the heritage apart from tourism. So just they're all the essential elements of tourism. So once again, from the educational part, from the brand and just the schooling. So let's say we are referring to heritage cities, which have their own global competitive challenges in touristic market. And that they are the thing is that there are some heritage cities that are globally well known and attract a large number of visitors, but are not fully integrated, especially through the services, facilities, into the main local identity. This is why we need to find the balance again. And Ganja can be the ideal place for it. Ganja, as you said in the opening speech, Ganja is a hidden gem. How many people in the world know about Ganja? Of course, they're learning, and thanks to all of us, and thanks to the conferences, and of course, we have to make this perfect buzz about Ganja, but we need to have a platform, healthy platform when it comes to, we need to have that great center for hospitality, school, and tourism, educate the future professionals, and we need to start now, not to be late. It's so easy in Azerbaijan. We have a wonderful DNA of hospitality. We're very hospitable. So to polish the youth and the young students and make them professional, they will be enjoying being trained and also serve their own beautiful city like Ganja. But we also need to attract world-known chains apart from our local domestic hospitality chains and that currently existing and known among the Azerbaijan, but nevertheless, bringing them so makes it easier and safe. The security is a key part of the international travelers. They need to be assured that they have healthy playground for tourism, that they can come as a destination to enjoy health tourism, the same to explore all this creative side of Ganja, but at the same time, and just the nature, that incredible nature that the city and this region is offering. So, and the place of investments is attractive for creative jobs and the reducing poverty, a place for tourists and citizens include the green spaces and that protection of the environment, which is very important too, that we're all talk about sustainability and just the attractive place to visit, to live in efficient public services. So we have to focus on those elements importantly, and definitely an efficient communication on the tourism potential of the city, both on the historical and the contemporary side, reveals the potential that the city has to be developed. Yeah, exactly. And actually the factors you mentioned, and coming from security, the secure place for travel, Ganja as well as Azerbaijan has all these opportunities, all these advantages, offerings, amazing place. It has all the hidden gem, as you mentioned, all of them hidden, but good for tourists. And I'm sure that like if tourists visit there and in the future, because all advanced international airports, security, the trains, all of the facilities, global transportation hubs actually available for tourists to visit Ganja. And since it's promoted in the future, I'm sure that like it can bring both the recognition in the world plus the investment opportunities to grow economically more, which is essential for the branding. Exactly. And I have one last question to you. In city branding, every city has a nickname. For instance, Paris is called City of Lights. San Francisco is called the Bay. Rochester is called Flower City. How we can nickname Ganja City in that perspective? Well, I love this question more than anything else because having this, as we said, the hub of the beautiful poets, writers, and women writers, like in Oriental culture, especially. So having this just inspiration for many
European writers and just been Ganja always been an inspiration for East in general. So just it's very poetic. Has an incredible microclimate that just harmonize everyone and wants to be in a great peace and just creativity. And for me, it's also the musical work of Ganja can have the great combination of the all essential elements. I would definitely, from my perspective, I could say I would love to name Ganja. Of course, it's not up to me, but the city of divine. So it can be that the city of divine where you fully get inspired and you just want to create. Being in Ganja and for myself as a short period of time, I said there is not enough time just left. Just you're rushing back to this urban civilization. Like you want to remain too long to create out of the creative something special. So that's why you feel in health. And this is exactly how you could say it, like this city, it has so much divine and be the city of divine. Yeah, so I think actually the city of divine, actually, I think that's amazing, the right wording for it, because it comprises all the values Ganja has. And that's amazing nickname. Amazing nickname. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Dear participants, I'm gonna give floor to Mr. Rafik Mirzayev, the project manager from Azerbaycan here for Ganja Master Planning, Vasconi's Azerbaijan partner. Rafik müəllim, salamlayıram sizi. Və konferansda, bugünkü konferans görməyimizə çox xoş oldu. Təbii ki, biz Gəncə şəhərinin brendləşməsindən danışanda və dinlədiyiniz kimi cənab Thomas, Ayten xanım, demək, ümumiyyətlə, arxitektural yanaşmasından olsun, strateji yanaşmalardan olsun, mədəni diplomatiyadan olsun və turizm cəhətindən olsun, bütün bu komponentlər brendləşmənin tərkib hissələridir. Yəni, biri olmadan digərinin brendləşməsi doğrudan da çox çətindir. Amma təbii ki, bu brendləşmələrdə biz eyni zamanda sosial-iqtisadi faktorları da daimi düşünürük. Çünki sosial-iqtisadi faktorlar hər hansı bir şəhərin gələcək inkişafına zəmin yaradır, gənc nəslin həmin şəhərdə yaşamasına, işlə təmin olunmasına və əhalinin inkişafına, eyni zamanda həmin şəhərin infrastrukturun inkişafına da eyni zamanda bunlar kömək edir. Bu mənada Gəncə şəhərinin brendləşməsi üçün sizə müəyyən suallarım var və ilk sualım bundan ibarətdir ki, demək, Gəncə şəhərinin potensial sənaye və iqtisadi gücünü nəzərə alaraq Gəncənin brendləşməsini necə düşünürsünüz? Nəzəriyyətçilər tərəfindən brendləşmənin kompleks bir yanaşma olduğu tez-tez deyilir. Beləliklə, bir şəhərin sərvəti və həyat standartları imij və brendin inkişafına kömək edən amillərdən biridir. Gəncə brend hədəflərinə çatmaq üçün iqtisadi potensialını, iqtisadi varlıqlarını necə istifadə edə bilər? Buyurun. Mən də konferans iştirakçılarını salamlayıram. Həm bizi izləyənləri, həm konferansda iştirak edənləri. İlk növbədə mən qeyd eləmək istəyirəm. Brend anlayışı, o çox saylı anlayışdır. Dünyada şəhərlər var, tutaq ki, sənaye fəaliyyəti ilə brendlaşıblar. Tutaq ki, Toulouse şəhərini Fransiyada deyəndə ilk növbədə bizim yadımıza aerokosmik sənaye və samolyot istehsalı yadımıza düşür, Aerobus. Tutaq ki, Rusiyada Tolyatti şəhərini deyəndə ilk növbədə avtomobil sənayesi yadına düşür adamın. Dünyada çoxdur. Eyni zamanda da dünyada şəhərlər var, onların sənaye üzrə yox, tutaq ki, folklor üzrə ya ədəbiyyat üzrə ixtisaslaşıblar. Tutaq ki, Verona şəhərini deyəndə brendi Romeo Julieta bizim yadımıza düşür. Tutaq ki, Las Palmas şəhərini İspaniya deyəndə beynəlxalq şahmat turniri yada düşür. Milan şəhərini deyəndə ilk növbədə bizdən brend dizayn sərgiləri və məşhur La Scala teatrı yada düşür. Bu barədə Gəncə şəhərinin taleyi
daha da maraqlıdır. Çünki burada eyni zamanda brendləşmə üçün çox sahələr var. Gəncənin həm brend şəhəri kimi sənaye istiqaməti var, eyni zamanda ədəbiyyat istiqaməti var. Görkəmli yazıçımız Niyazi Gəncəvi sənaye sahəsini tutanda dünyaca məşhur Azər Alümini müəssisəsi, dünyaya ən çox tələbat olan rəngli metallardan olan alümini üzrə Gəncə Cənubi Qafqazda ən ixtisaslaşmış şəhərdir. Eyni zamanda da folkloru da götürürsə, Gəncə çox dünyada deməli tanınmış şəhərdir. Bizim folklorda, mahnılarda da Gəncənin adı ayrı-ayrı sahələr üzrə tutaq ki, deyirlər Gəncədən gəlirəm bütün xurmadır. Bu bir brenddir. Gəncədə Göygölün ətrafı olanda deməli Göygölün özü Gəncənin bir brendidir. Nizami Gəncəvinin xəmsəsi şəhərin ayrı brendidir. Eyni zamanda da vaxtilə tutaq ki, konyak deyəndə dünyada, Rusiyada, keçmiş SSR-da Göygöl konyakı Gəncənin bir dənə brendi olmuşdur. Gəncənin məşhur Çınar konfetləri vardı. Bütün keçmiş SSR-da, SNG ölkələrində məşhurdur. O da şəhərin bir brendiydi. Amma təəssüflər olsun ki, axır illər biz öyrəşmişik, belə dilimizə də yatıb deyirik, Gəncə Azərbaycanın ikinci şəhəridir. Təəssüf ki, SSR dağılandan sonra Gəncə həm əhalinin sayına, həm potensial səviyyəsinə görə Respublikanın ikinci yox, bəzən üçüncü, bəzən dördüncü, bəzən də beşinci şəhəri olur. Ona görə şəhərin brend adını qazanmaq üçün onun əlbəttə böyük iqtisadi sosial potensialı olmalıdır. Gəncədə bu potensial var. Keçmiş SSR vaxtından o yaranmışdı, amma bədbaxtçılıq ondaydı ki, Gəncənin sənaye müəssisələri əsasən onlar böyük SSR-nin bazarına ixtisaslaşmışdı. SSR dağılandan sonra təəssüflər olsun ki, o müəssisələrin çoxu hal-hazırda fəaliyyətsizdir. Amma iqtisadiyyata gələndə, iqtisadiyyatının brend inkişafına gələndə mən Gəncəni ilk növbədə istərdim. Birinci növbədə Gəncənin Cənubi Qafqazın avtomobil sənayesi mərkəzi kimi görün. Çünki biz təhlil eləsək görərik, Gəncənin nə Gürcüstanda, nə Azərbaycanda, nə də Ermənistanda, nə də ki Cənubi Rusiya tərəfdən Cənubi Qafqazda iri bir avtomobil sənayesi müəssisəsi yoxdur. Gəncənin coğrafi mövqeyi, İpək yolunun orada keçməyi, eyni zamanda da Qara dənizə yaxınlığı, əhalinin tarixən formalaşmış əmək qabiliyyətli vərdişləri Gəncədə mənim fikrimcə gələcəkdə bir brend kimi avtomobil müəssisəsinin inkişafı və bu avtomobilin bir marka kimi, bir brend kimi dünyada Gəncəni tanıtmaqda böyük rol oynaya bilər. Eyni zamanda da Gəncə dünyada bir qida sənayesidir. Bütün dünya bilirsiniz, indi əsas fikrini verir təmiz ekoloji cəhətdən qida məhsullarına. Gəncə və onun ətrafı dünya bazarına təmiz, ekoloji cəhətdən təmiz və sağlam qida məhsullarını verən bir ölkə kimi çıxa bilər. Ona görə biz Gəncəni deyəndə biz təmiz və ekoloji təmiz qida, yüksək texnoloji avtomobil istehsalı və eyni zamanda da mən qeyd etdiyim kimi alümini istehsalı kimi şəhər olmalıdır. Amma brend məsələsi o həmişə inkişaf eləməlidir. Bugünkü brend şəhəri ola bilər sabah, o birisi dünya şəhərlərin inkişafı nəticəsində brendliğin itirsin. Tutaq ki, mən bir misal kimi belə bir dənə faktı deyim. Mincileyev dahi Rus Ximikin 70 illi olanda ona tələbələr qızıl çekdə balaca bir alümini medalyonu verdilər, təbrik elədilər. O vaxtı alümini təzə yaranmışdı. Onun qiyməti qızıldan çoxdur. Zamana gəldi, alümini öz qiymətini itirdi, amma qızıl qaldı. Ona görə biz çalışıb şəhərləri inkişaf eləndə gərək o sahədə onları inkişaf eləyər ki, o brend, o sənaye istehsalı daim şəhərə əlavə dəyər zəngiri, əlavə dividendlar verəcək. Bax, mənim sualımda çox təşəkkür edirəm. Çox mühüm nüansları vurguladınız burada. Yəni, bunları konkretləşdirsək, biz danışırıq avtomobil sənayesinin yenidən intibahından
Biz danışırıq regionda əvvəllər istehsal olunmuş və yaxın və uzaq regionlarda tanınmış Gəncənin məhsullarından şərablar, qənnədi istehsalı. Biz danışırıq orqanik qida sənayesindən, hansı ki, xüsusən Avropa bazarı üçün yaxşı bir biznes imkanlar yarada bilər ki, ekoloji, təbiətdə yerləşən ekoloji məhsullardan danışırıq. Biz təbii ki, eyni zamanda orada xalçaçılıq təbii ki, Gəncədə çox inkişaf eləyib. Yəni, bütün bunlar həm gələcək investorlar üçün, həm gələcək yerli sahibkarlar üçün Gəncədə belə deyək, fokuslaşmağa kömək edir və bunlar şəhərin inkişafına kömək edir və inkişaf edən şəhərlərdə daim biz bilirik, inkişaf olur və hansı ki, brendin inkişafına kömək edir. Brend tanınmadır. Və bu şəhər brendə işləyir, brend də şəhərə işləyir. Bəli, qarşılıqlıdır, təbii ki. Biz eyni zamanda da deyirəm, Gəncədə sənayedən başqa digər brendlər var. Tutaq ki, biz Liverpool şəhərini deyəndə, biz bilirik Liverpool İngiltərənin məşhur sənaye mərkəzlərindən biridir. Amma Liverpool sözü bizim dilimizə gələndə, qulağımıza çatanda birinci biz neyi düşünürük? Beatles musiqi qrupanı və Liverpool futbol klubunu. O iki dənə anlayış, Beatles qrupu və Liverpool futbol klubu Gəncəyə deyirəm, Liverpoola o qədər diqqəti yönəltir və potensial investorlar o brenddən istifadə edərək Liverpoolun həm sənayesini, həm mədəniyyət sektorunda inkişaf etdirir. Sizin az öncə misal çəkdiyiniz ki, şəhərlərin brendləşməsinin inkişafı daim olmalıdır ki, şəhərin inkişafı daim olsun. Misal çəkdiyiniz Liverpooldan, Liverpool olsun, Manchester olsun, Bristol olsun, Amerikada Boston olsun, Manchester Teknoloji Universiteti onun əsas brendidir. Detroit olsun, bunlar vasitələ çox sürətli inkişaf eləyən, deyək ki, 18-ci əsrlərdə, 17-ci, 19-cu əsrlərdə Manchester və Liverpool idi, dünyada da boom eləyən şəhərlərdən biri idi. Detroit avtomobil sənayesində çox sürətlə inkişaf eləyən bir şəhər mərkəzi idi. Yəni, bu da bir brend idi. Amma o sənayələr vaxtında zaman ki, artıq dünya qisadiyyatından geri qaldılar, vaxtına transformasiya ola bilmədilər. Onların artıq brendləşməsi getmir. Hətta biz Detroit'in belə deyək, 50-ci illərdəki mənzil deyək ki, daşınmaz əmlaklarını indiki qiymətlərə müqayisə eləsək, çox kəskin düşüş görürük. Yəni, tələbat var. Hətta bəzən deyilər ki, pulsuzdur artıq mənzillər. Burada gəlib götürək, heç kim yaşamır artıq burada. Halbuki, o şəhərin çox gözəl imkanları var idi və bunu transformasiya edib insan kapitalına investisiya qoymağa gedə bilərdi. Biz keçdik 19-cu əsrə Buenos Airesdə, Argentina ilə. Vaxt ilə bilirsiniz, 19-cu əsrdə Buenos Aires ümumiyyətlə Amerika materikində və ümumiyyətlə qitədə ən sürətli inkişaf edən və ən dinamik şəhər idi. O zaman New York idi, deyək ki, Amerikanın bu. Bu söhbəti Argentinadan. Amma 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərindən bu düşüş yaşandı. Bunun qarşılığında biz Chicago'da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında sürətli inkişafı gördük və bunu bu sahədəki ekspertlər çox analiz edib ki, bu necə baş verdi, necə ola bilər ki, Buenos Aires bu qədər sürətli inkişaf elədiyi halda çox geriyə düşdü və bir növ kənd təsərrüfatı şəhərinə çevrildi sonra. Amma Chicago'da və Chicago'nun nə üçün? O zaman təqribən həcmləri eyni idi və eyni istiqamətdə gedirdilər və tapıldı ki, nəticələr bundan ibarət oldu ki, araşdırmalarda. 19-cu əsrin sonlarında Amerikalı investorlar daha çox pul qoymağa başladılar insan kapitalına və həm daxildən, həm kənardan insanları cəlb edən başladılar, hansı ki, bizneslərə, innovativ bizneslərə o zaman üçün və s. investisiyalar qoydular və bunlar insan kapitalı şəklində əsasında sürətlə inkişaf elədilər. Və bu gün artıq biz Chicago ilə Buenos Aires'in GDP-sini hesablasaq, müdaxil məhsulunu hesablasaq, kəskin fərqi görürük. Və sizin fikrinizə tamamilə əsaslandırır bu ki, bəli, brendləşmələr və inkişaf daim təkamüldə olmalı, daim inkişafda olmalı, daim transformasiyada olmalı. Əks halda o bir yuxarı gedib və kəskin aşağı eniş edə bilər. Təşəkkür edirəm. Bizim folklor dillə deyiləsi brendi balış kimi başının altına qoyub rahat yatmaq olmaz. Onu gərək həmişə inkişaf elətdirəsən. Bir də brendi qorumaq üçün bütün şəhərlərdə orta təbəqəni saxlamaq lazımdır. Biz Detroit'i, o birisi şəhərlərin krizisə düşməyin əsas səbəbləri biridir.
orada belə şərait yarandı. Orta təbəqə o şəhərlərdən miqrasiya olub, köçdü. Ona görə biz Gəncənin inkişafını saxlamaq üçün, ona böyük təkan vermək üçün biz çalışmalıyıq Gəncənin daimi inkişaf edən orta təbəqəsi olsun. Şəhəri inkişafa aparan orta təbəqədir, bizneslə məşğul olan insanlardır. Əgər biz onların qədrini bilsə, onlara diqqət göstərsə, şərait yaratsa, şəhər inkişaf eləyəcək. Yox, biz onları biraz incitiləsə, onlar şəhərdən köçəcəklər ayrı şəhərə, o birisi şəhərlər inkişaf eləyəcək, bu şəhərlər isə tənəzzülə gedəcək. Tamamilə doğrudur. Rakman, əslində sizə suallarım çoxdur, sadəcə vaxtımız limitli olduğu üçün son bir sual verəcəyim sizdən. Bilirik ki, tarixən Gəncə İpək yolunun üzərində, tarixi İpək yolunun üzərində olduğu üçün daim inkişaf nöqtəsi olmuş, təkamül nöqtəsi olmuşdur. Hətta səslənmələr var ki, Nizami Gəncəvinin o zamanki əsərlərində biz görürük, Çin qızı, Hind qızı, o dedi, bunları danışdıqca o dünyanın bütün nöqtələrinin, fikirlərini əslən cəmləşdir. Bəs Nizami bunu hardan bilir, Nizami Gəncədən kənara çıxmamışdırsa? Çox ola bilsin ki, tarixi İpək yoluna daim gedən karvanlar, ticarət və onlarla daim Gəncənin İpək yolunda olduğu karvansaralarda onlardan bəlkə söhbətlərindən dünya haqqında kifayət qədər məlumat yığa bilmişdi. Eyni zamanda təbii ki, köhnə, o zaman üçün ondan öncəki əsərləri də, ondan öncəki deyək ki, şairlərin, filosofların əsərlərində tanış olmuş təbii ki. Amma İpək yolunun burada yolu danınmazdır. Biz belə başa düşürük. Sizcə İpək yolu əsrlər boyu, İpək yolu ticarətindəki ənənəvi rolu nəzərə alaraq Gəncənin iqtisadi gücünü bundan sonra yüksəltməyə necə kömək eləyər? Əlbəttə, Gəncənin iqtisadi, sosial, mədəni inkişafının ən vacib amillərdən elə perspektivdə o İpək yolunun üstündə yerləşməyidir. İpək yolunu biz, onun əhəmiyyəti gələcəkdə daha da artacaq. Artmayın da birinci səbəbi Çin Xalq Respublikasının dünyada iqtisadiyyatında rolunun artması, belə demək, Çin Xalq Respublikasının dünya iqtisadiyyatının emalatxanası rolunu oynayıb, bütün malları Çində istehsal edib, Avropaya və digər ölkələrə yollayır. Bu mənada Gəncə şəhərinin böyük müsbət dividendları ola bilər. Eyni zamanda biz İpək yolunu deyəndə nəzərdə tutmaları, ancaq mal ixracını. İpək yolu ilə texnologiya ixracları da gedir. Ona görə Gəncənin geografi mövqeyi ondan ibarətdir ki, burada kooperasiya əlaqələri yaradarlar. İpək yolunun potensialından istifadə edərək burada böyük bir dənə innovativ və yüksək texnologiyaları, müəssisələri yerləşdirərək, İpək yolunun potensialından istifadə edərək məhsulları və texnologiyaları Avropaya, Cənubi Qafqaza və yaxın şərq ölkələrinə ixrac edə bilər. Əlbəttə ki, bu amil ən vacib amildir. Amma eyni zamanda burada təhlükə də ola bilər. Çünki İpək yolunun inkişaf eləməsi və ucuz malların keçməsi şəhərin iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə burada bir sıra maliyyə, gömrük, inzibatı və sair qaydalarla bir yerdə İpək yolunun potensialı istifadə edilməlidir. Mənfi təsirlər, hər müsbətdə mənfi təsirlər həmişə olur. Ona görə o mənfi təsirləri azaltmaq üçün dövlət səviyyəsində, region səviyyəsində müvafiq tədbirlər işlənməlidir. Mən qısaca belə deyərəm. Təşəkkür edirəm, Rafiq müəllim. Çox mühüm məqam dedikləriniz. Çünki əgər o ticarət xətti təbii ki, keçir və keçəcək və Gəncənin belə bir imkanı var ki, həmin ticarət xəttindən istifadə edərək öz məhsullarını, öz xidmətlərini və öz imicini dünyaya çıxarda bilsin və bu təbii ki, brendinqə dəstək olacaq, kömək olacaq faktordur. Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Əslində bizim vaxtımızı bitir və mən belə deyim, Rakman, çox təşəkkür edirəm. Davam edəcəm ümumi auditoriyaya. Dear Thomas, I can and all the participants, guests, we are reaching to our time limit. Actually, we need like many hours actually to talk about branding, the opportunities of Ganja. We can write dissertation on it actually. It's a huge work. But due to time limit, we try to compromise essential points in our workshop today.
as Mr. Thomas talked about the strategic location, it's all its opportunities that he discovered actually in his master planning research during last 1 year, and he presented us. Ms. Ayten Mirzoyeva just mentioned also about like the opportunities of branding through cultural diplomacy, through tourism, through cultural heritage, image making, which are essential for branding. And Mr. Rafik Mirzayev talked about more on like economic points, economic factors that play a role in enhancing branding and developing branding. And we would like to say thank you for taking your time to listening us. I've just told that like there are no questions at the moment from participants, but if any questions comes up, they can direct us. We'll be happy to respond anytime in the future. We again thank to conference organizers, to Vasconi Paris office, to Azir Devlet Lahiye, Rafik Mallim, to everyone for taking time to participate in this valuable workshop. Yeah, thanks a lot, and we look forward to participate in any workshop happening on this branding in the future. That will be a pleasure for us, privilege for us to take part in the future conferences on this topic as well. Thank you very much. And thank you very much, Tural, for wonderful moderation. Thank you. Thank you for the very much. Thanks a lot, and keep in touch. Thank you. Bye bye.